jurisdiction from Thada to Berhampur and use it to deal with the appeals as a provincial court of appeals, Northern Division, covering Srikakulam, Berhampur, Visakhapatnam, not Visakhapatnam, Visakhapatnam and other districts up to Thada. And now the court has become a skeleton. Most of the jurisdiction of the court is stripped off by establishment of various courts to achieve the object of access to justice, which is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India and under Article 39A of the Constitution to provide speedy justice to everyone. The existing jurisdiction of the courts at Machilipatnam is nothing but a skeletal remains as on date. Initially, the jurisdiction of this court, jurisdiction to deal with this cases under POCSO Act, were entrusted to first station on the state judge at Machilipatnam. But on account of directions issued by the Apex Court, the government addressed it later to the High Court to recommend force for establishment of force to deal with the offences punishable under the particular enactment. Then this court took a sudden decision to make a recommendation to establish a court at Vijayawada, stripping of the jurisdiction with the first additional judge at Machilipatnam. Then most of the members became panic, though they are unconcerned except loss of work. They approached the High Court. Justice Kumar has taken a lead on the recommended representation of the members of the bar, and he took pains, and ultimately a recommendation was made for establishment of a special court at Machilipatnam, additional special court at Machilipatnam, and today it is being inaugurated after 1.5 years from the date of sanction for different reasons. In fact, the advocates are not illusions, but no litigant public approached the High Court for establishment of court at Machilipatnam, since they are the sufferers, because they are losing access to justice, easy access to justice and inexpensive justice. Otherwise, they have to travel from long distances to appear before the court at Vijayawada. Despite the situation prevailing in the district, though no request was made by litigant public, still the High Court of Andhra Pradesh is considerate in accepting the request and made a recommendation. Of course, the members of the bar persuaded with the government, with the local politicians, and got sanctioned a court has been inaugurated today. And the bar is though ancient, but it lost its glamour in rendering justice to the public, because the standards in the bar, more particularly Patnam, is reduced to minimum extent. They are not living up to the expected standards, more particularly the present situation, to meet the present situation. So my request to all the advocates to rededicate their lives to the noble cause of justice again, and strive hard and cooperate with the judges working there for disposal. But everyone concerned with the pendency. But even if we establish 100 courts at Machilipatnam, it is difficult to reduce the pendency unless there is cooperation from the judges.
advocates. So my request to all the advocates is to extend the fullest cooperation without taking adjournments because of establishment of more courts and engaging in the other courts. With these few words, I'm concluding as you all waiting for didactic address by Honorable the Chief Justice and Portfolio Judge. Malaji. Now, I have the honor requesting Honorable Chief Justice Dr. Devanand to deliver his Lordship's message on this occasion. My elder brothers, the Honorable Chief Justice Prashanth Kumar Mishra, the Ashaduddin Amanulaji, Justice M. Sachinarayan Murthy, one of the soil of the Krishna district, the Justice M. Venkatramanaji, Administrative Judge of Kadapa district, Honorable Judges, the Praveen Kumar, the Justice Somayasu, Justice Rangaram, Justice Raghunath Tilkari, and Justice Bhanumathi for attending this program, and the Ramakrishna District Judge of Krishna District, Principal District Judge of Krishna District, and Purushottam Kumar of Principal District Judge of Kadapa District, all other judicial officers, registrars, advocate friends, and ladies and gentlemen. This is a very happy occasion to meet all of you on this occasion for inauguration of the POCSO court at Machilipatnam and court to deal with the offences against the women at Kadapa. We are very thankful to the legislature and the executive for making amendments to that effect, establishing those courts for speedy disposal of the cases against the children and the women. I hope all judicial officers and advocates will do their best for this speedy disposal of those cases. However, on this occasion, I want to touch this issue on differently. Yatra Naryastu Pujante, Tatra Devanandate. It means where women are honored, gods reside there. మహిళలు ఎక్కడ పూజించబడతారో దేవతలు అక్కడ నివసిస్తారు. ఇది మనం పెద్దలు చెప్పింది. But in this holy land of India, now we have to establish special courts to deal with the offences with regard to the children and women. Very unfortunate situation. I pray that one day shall come. There is no necessity for these courts in our country. Thank you. Now, I have the honor to requesting Honorable Chief Justice Asanuddin Amanulaji, Judge High Court of Andhra Pradesh and Administrative Judge of Krishna District, to give his Lordship's message. Respected Honorable Chief Justice, Justice Prashanth Kumar Mishra, my esteemed colleagues, Brother Satyanarayan Murthy, Brother Praveen Kumar, Brother Satyanarayan Murthy, Brother Venkatramanath, Brother Ganga, Brother Tilhari, Brother Samayajulu, Sister Vijay Lakshmi, and Sister Bhanumathi, and all my other colleagues who may be part of the proceedings of their respective places, the registry, members of the bar, the district judiciary, district administration, and all the litigants, and also the administrative staff of the courts, and all persons who are attached in this program. Justice Manmadra also came,
welcome, very good morning. I am thankful to Honorable Chief Justice for having agreed to inaugurate this function. His encouragement has always been there, but actually the credit would go to the people and the court in Krishna district who made this possible. We only give guidance from here. And though Krishna district may be the second district in the state of Andhra Pradesh to have this Guntur. I was told that Guntur has one. No. Oh, so you are number one. So that again is an occasion to celebrate. Then respect for children. Now look, we have to have special laws for their protection. But what to do? It is the need of the hour, it is the need of the society. It's a long question. I wish all of you, Machilipatnam, as Brother Murthy has said, Brother Satnam Murthy, 1802, it's a very, very heavy and very proud moment for all of you that you are over 200 years old. But the only issue which dampens the state is that your jurisdictions have been reduced and the quality has gone down. This is something which is in your hand. I would also endorse the view of Brother Satnam Murthy that the bar has a responsibility that if you cannot raise the standard, at least not let it fall down. And if that is happening, it's a sad comment. And we should not blame that we don't get cases. The moment you raise the standard, the moment you give what the client needs, the quality, people will come to you. Still there is vacuum at the top. There is vacuum of people who are sincere, who devote their time in their profession. Now it is high time. You do your job, forget. People will come to you, clients will come to you. The bar has a very major responsibility in the society, in all aspects. I wish you everybody all the best and not take too much of time. And I would endorse the demand, so-called demand of the President of the Bar at Kadapa to the Honorable Judge and also to the Chief Justice for establishing a new court building. Take care, be safe. We are still passing through a critical phase. Be safe, take care. But yes, work should go on with the result that we have to deliver. Statistics are also important. And kindly remember that the child-friendly court should not remain only on ground as a statistics. Kindly use that for the purpose it is meant. Thank you so much and wishing you all the best. Thank you. My Lord the Chief Justice, Raji, my brothers, Justice Hon'ble, Justice Kumar, Justice Satnam Murthy, Justice Somayajalu, Justice Devanand, Justice Tilahari, Justice Manmadharao, Justice Bhanumati, Presidents of Bar Association, Machilipatnam, Kadapa, Registrars of this court, and Principal District Judges of Krishna and Kadapa, judicial officers and members of the bar, ladies and gentlemen. I am really happy to associate myself with this great function. This is a court which was sanctioned back in the year 2006. Now a day has come for us to have the inauguration by Honorable Chief Justice. You know the purpose of establishing this court is only meant for
trying cases under section 376 IPC and 354 IPC. This occasion is reminding me of the history of Kadapa and the events that went on which are associated with this judiciary. It was a court established back in the year 1806 as a Jilla court and which had jurisdiction almost covering the entire 4 districts of Rayalaseema. Later on account of various events that followed, including independence of India and bifurcation of judiciary from executive, back in the year 1949, a sessions court was established at Kadapa as I went through the history of Kadapa state, so far as judiciary is concerned. Now, it has 7 additional district courts. What was started as a single court as sessions court, it has now 7 additional courts. This is an occasion for the members of the bar to take note of, and it is for them to apply themselves, particularly to meet the requirements of the litigant public. You know the purpose, as I already have told you. It is probably gender specific. You are all expected to cooperate with the bench and to see that the cases relating to these offences are disposed of as expeditiously as possible. A fast-tracking mechanism cannot have a death in hands of certain individuals who do not like to cooperate with the procedures and the bench. I take this opportunity to congratulate the Principal District Kadapa as well as Principal District Mishra in getting established these 2 courts, and also congratulate the members of the bar in having these additional facilities. Thank you very much. Now, I have the privilege of inviting Honorable Sri Justice Prashanth Kumar Mishra ji, Chief Justice, High Court of Andhra Pradesh, to digitally inaugurate Special Court for Trial of Offences, the Protection of Children and Sexual Offences, POCSO Act 2012 at Machilipatnam, and 7th Additional District and Sessions Court come Special Court for Trial of Offences against women at Kadapa.
His Lordship's inaugural address. My esteemed brother Justice Prashanth, Justice Sajjanal Murthy, Justice Devanand, Justice Vakramana, present on the dais, and my esteemed brother Justice C. Kumar, Justice Somaya, Ganga Rao, Justice Tirahari, Justice Bhanumati, and Justice Nanada Rao, present on the screen, gracing the occasion. The Principal District Judge, Machilipatnam, G. Ramakrishna, and Principal District Judge, Kadapa, C. Prashanth Kumar, President of Machilipatnam Bar Association, Sri A. Mishra Prasad, and President Bar Association, Kadapa, Sri G. Sitaram, Registrar General, Jamin Babu, and members of Registry. It gives me immense pleasure to be here, and this is one of the finest moments in my life where I am here to inaugurate a court in one of the oldest buildings maybe in the country. This building, I am told, at Machilipatnam is 250 years old, although the court was established in the year 1802. And likewise, the Kadapa court was also established in the year 1806. And though the district court itself at Kadapa was established somewhere in 1948-49. The history of these courts would tell us that they have withered the time and challenges and are stoutly there to dispense justice for the people who are subject to the jurisdiction at relevant point of time. POCSO court at Machilipatnam is the first court in the state to be established at Guntur, probably. And this 7th Additional Sessions Judge Court, District and Sessions Judge Court, come special court at Kadapa is carved out after the one court at Guntur was shifted to Kadapa. It is the need of the hour, though offences against women and children are increasing, but at the same time, we are here to face the challenge and to have a deterrent effect, establish more and more courts to send the culprits at the place they deserve. The members of the bar at both the courts, that is at Machilipatnam and Kadapa, they deserve special good wishes for this day. Good wishes not only for having an additional court, but they need good wishes to protect the offenders while protecting those accused who may be innocent. But at the same time, their efforts should be to assist the justice delivery system in reaching to right decision. Their duty is not only towards the client, but the duty is to see that the person who has committed wrong should not be let loose, and one who is innocent should not be sent behind the bars. Our duty to see that
that the cause of justice delivery system marches ahead in a transparent and unpolluted manner has become hard and harder on each passing day. We are required to maintain highest standards in dealing with the court proceedings, be it at the end of lawyer or at the end of judge. We both are responsible to see that the system travels in an unpolluted manner. We are really very happy to be here, although all of us wanted to be at the respective court buildings to inaugurate physically. But this is another time of challenge. This is COVID period, and we are not able to reach there physically, but our hearts and soul are there. Now, I request the Principal District Judge Krishna District to propose vote of thanks. Namaste, my lords, and good morning to all. I deem it as an honor to propose vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I thank my Lord Hon'ble Sri Justice Prashanth Kumar ji, Chief Justice, High Court of Andhra Pradesh, who, despite his lordship's busy schedule, has found time for digital inauguration of the Special Court for Trial of Offences under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 at Machilipatnam, and a digital inauguration of 7th Additional District and Sessions Judge Court cum Special Court for Trial of Offences against Women at Kadapa. I also express my heartfelt gratitude to His Lordship, Hon'ble Sri Justice Hasanuddin Amanullah ji, Judge High Court of Andhra Pradesh and Administrative Judge of Krishna District for His Lordship's timely guidance and support in organization of this great event. I convey my sincere thanks to Honorable Sri Justice M. Satyanarayana Murthy Garu, Honorable Srimati Justice K. Vijayalakshmi Garu, and Honorable Sri Justice Bhattu Devananda Garu, the judges of Honorable High Court of Andhra Pradesh and sons and daughters of this soil for sparing their valuable time to participate in this memorable event. And also I thank Honorable Judges Sri Praveen Kumar Garu, Gangaram Garu, Bhanumati Garu and other honorable judges who are gracing this occasion by sparing their valuable time. I convey my sincere thanks to Honorable Justice M. Venkataramana Garu, Judge of Andhra Pradesh High Court and Administrative Judge of Kadapa District for gracing the occasion of inauguration of 7th Additional District and Session Judge Court cum Special Court for Trial of Offences against Women at Kadapa. I take it as an opportunity to express my heartfelt thanks to the Honorable Registrar General, Honorable Registrar Vigilance, Honorable Registrar Administration, and Honorable Registrar IT of Honorable High Court of Andhra Pradesh for unstinted support and guidance they have extended. I also extend my thanks to the District Collector Krishna and also the DRO who assured to provide new furniture to this new court. I express my sincere gratitude to the management of NRI Institute of Technology, Agiripalli, for providing necessary equipment through Dr. Ravi Venkatrao Garu and his team. I convey my thanks to the Department of Electricity and BSNL for providing uninterrupted power supply and internet connectivity throughout the program. I express my sincere thanks to the R&B department for their cooperation, and I convey my thanks to my colleague officers, the president and members of the Bar Association Machilipatnam and course staff for their cooperation and coordination for successful organization of this function. I convey my special thanks to the Information and Public Relations Department for their cooperation, print and electronic media for providing wide publicity of this program. If I fail to mention name of anybody, it is not intentional, for which I may kindly be excused. Thanks to one and all for making this program a grand success. Thank you very much. With the permission of Honorable Chief Justice, I declare that the inaugural function is concluded. Ask him to speak. What will be here? Don't ask him to speak. What is the point? Now I request the Principal District Judge Kadapa to propose vote of thanks.
I sincerely thank Chief Justice Kumar Mishra garu, Honorable Justice Justice Prashanth garu, our portfolio judge Hon'ble garu, and Honorable Justice Andhra, and Honorable judges of High Court, Registrar General and Registry, and the Bar Association of Kadapa for making this program a success. And I sincerely thank for giving this opportunity, being a principal district judge, as part of opening of this new court to the Kadapa, which is waited since too long time. That's all. With the permission of Honorable Chief Justice, I declare that the inaugural function is concluded. అంటే largely on numbers and facts. The first thing is Andy that personally I dealt with the PRC 10 years ago, 2008-9లో. నేను ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఉన్నాను. So I dealt with that PRC. So this is something for the last 10 years I have dealt with. 10 years ముందు also. మీరు అడగవచ్చు అప్పుడు 10 years ఏమి ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు. For this I would like to tell you the situation then and the situation now is very different. How is it different, Andy? First is Corona. You know, మాకు ఇప్పుడు సుమారు 62,000 crores ఆ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ రెవెన్యూ ఉంది, స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ. కరోనా లేకపోతే దిస్ వుడ్ హ్యావ్ టచ్డ్ 98,000 crores. The details మీకు ప్రెజెంటేషన్లో వస్తాయి. The first part is this, our own revenue is down because of Corona. The other thing which is different is, again, Omicron is going to come. It is coming. It has already come. అందువల్ల Omicron also is going to give a big hit on our revenues. Our human resource expenditure, that is employee expenditure, as a percent of budget is one of the highest in the South India as well as in India. Now, when ee paristhitilo, how to balance between giving something to employees and to the people? There are people schemes. So how to do a balance between these two? This is what the government has done, and this is what the government did in 2008 also. During the 2008, our self-generated revenue was increasing exponentially. We didn't know how it was increasing so much. So, number one, context chala different undi. In this context, how to balance to give the right amount of increase to the employees, to the officers, and to the people, and to do public works, infrastructure works. So basically, budgeting and PRC is balancing this only. So how do you balance this? The outcome ante is a result of this balance. You could always say you got to give in more, but then something has to be taken away from somewhere. Look at it holistically. If you look at it as a system where there are all these groups of people whose needs have to be met, how do you balance it? Keeping that in view, this is the way to optimize it. So we did an optimization, and all these things, Honorable CM also held detailed discussions. He went through each and everything. He developed such insights into this, and then this balancing act was done in a holistic fashion. Now, even with this, the impact of PRC is a lot. The details our finance team will tell you.
we have given a lot of benefits despite Corona. 17,000 crores was given as interim relief. The philosophy of interim relief is PRC delay అవుతుంది అందువల్ల మధ్యలో కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వాలి. ఆ రిలీఫ్ అంటే interim relief. Interim relief is never a part of salary. You cannot call interim relief a part of salary. On top of that, you get DA for increase in prices. So interim relief was given 17,000 crores, and this interim relief always adjusted against DA or against the arrears. Adi GO lo kuda undi, original interim relief GO lo. So the philosophy of interim relief is that PRC delay avutundi, ee maj kalamlo as an interim, ee majlo interim relief istunaru. 17,000 crores had to be adjusted. So when you compare the pay scale, ma pay scale as on 1/9/2018 and today, దాంట్లో డిఏ యాడ్ చేస్తే ఈ రోజు కూడా డిఏ యాడ్ చేస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డన్ క్యాల్కులేషన్ ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, దే హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ డేటా సెట్, శశి అండ్ అదర్స్. If you compare those two, there will be no decrease in the gross salary being taken away by any employee. In fact, I would also say if you add the interim relief, there will be no reduction. That very soon will show you the data. We have run these scenarios on our systems of all the employees, and this is what has the result. So no employee. Now, if you go into that modulo that this HRA has increased, this HRA is a different matter. Something will increase, something will decrease. But you should see overall what has happened, the holistic picture. Has it increased or has it decreased? That is what should be seen. Then you are getting DA also on top of that. So it is not that, the increase in prices were not factored in and other things, or it was ignored. Having said that, about HRA, now as a conscious decision, we are moving towards the Government of India pattern where lot of states, big states like UP, etc., are already following the Government of India pattern. So based on that, this Government of India pattern, you could also say that you IAS officers are getting more money. That is also not correct. On that also, orders are being given. We will be treated on the same plane as all other employees. No longer IAS is that heaven born that you will not be treated. That also is happening. Thus details again, they'll tell you what all is going on. Now PRC, besides interim relief, there are several other benefits given. Time scales to contract employees, home guards increase in salary, A&Ms increase in salary. So many things were given. All these are listed out and will be shown to you. Now, the gratuity was increased. So it is like this. In pension also, there was a pattern of increasing pension after 70 years, 80 years. Kani Government of India kuda pattern undi. The Government of India pattern follow chestunnam. Enduku Government of India PRC is a 3-member PRC. They do a more technically professional job than a 1-member PRC of the state government. So when Government of India can say that this much pension you will get more after this many years, what is the argument against following it? Then if you look at the small print, the medical allowance for pensioners, all that has increased. The small print of that, if you see, that has increased. The minimum time scale for the really poor, who are they? The poor has now been increased to 20,000, right? Now 20,000. Outsourcing and contract who would usually not be part of PRC, వాళ్ళకి తర్వాత డబ్బు ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నుంచి ఇస్తున్నాం. They are the maximum affected in this time of crisis of COVID. My only suggestion would be, number one, look at it holistically. In life also, we lose something, we gain something. You have to look at the net. That is one. No employee's gross salary will be reduced. If you are taking 10,000, you are going to get more than 10,000. Exact percentage they will say. If you go and look into that, something is increased, something is reduced. That will happen. That will always happen. Everything cannot increase. And most important, you are in a big economic system. Our economic system chuste, this is the best alternative. The optimization which all of us have done under the leadership of Honorable Chief Minister. So with these few words, I will now request
Shamsher Singh ji and Shashi Bhushan ji to మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, సో చూస్తారు. సో we are only giving you facts, no opinions, no beliefs. మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తాం, మీరు దాంట్లో చదివి మీ అనాలిసిస్ చేసి మీరు రాయండి. సో we are just giving you facts. I'll request now Vijay to please conduct the proceedings, please. Actually, I forgot one thing was, now look at the retirement age. We are the first state in the country to realize that the average death rate is increasing. People at 60 are willing to work, are fit to work and have a fund of competencies. So why not use it for another 2 years? So we are doing that. Now you could say employment is coming down. No way. 15,000 people were recruited in the village and ward secretariat. Look at the health and education sector. All of you will agree at this point the country requires very healthy and educated people. Look at our expenditure on health and education. So just to say that we have not done that is not correct. And third, look at the direct benefit transfer schemes. Look at US. They gave $6,000 direct benefit transfer like a country like US. So direct benefit transfer is the thing when you have such a big pandemic throughout the world like COVID. A child who has not studied for 2 years, whose brain has not developed, is not healthy, is irreversible. The child cannot, those 2 years will never come back to the child. Whole life the child will have less opportunities to progress in life. So again I tell you, look at the philosophy of the thing, look at it in a holistic way, see the data, make your analysis and then see how within the framework it comes. Thank you. గౌరవైన ముఖ్య సభ్యులు గారికి ధన్యవాదాలు. గౌరవైన ముఖ్య సభ్యులు గారికి ధన్యవాదములు. చాలా క్లియర్గా సారు కొన్ని విశేషాల గురించి చెప్పినారు. నేను చెప్పింది ఒకటే, ఒక మనిషికి కానీ ఒక కుటుంబాలకి కానీ ఒక రాష్ట్రంకి కానీ అందరికీ సేమ్ ఛాలెంజెస్. వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ బట్ కన్సిడరబుల్ డిమాండ్ ఆన్ దోస్ రిసోర్సెస్. సో ఏ విధంగా ఒక మనిషి కానీ ఒక కుటుంబంలో కానీ ఏ విధంగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని నీడ్స్ని ఏది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్, వాట్ కమ్స్ లేటర్ అండ్ వాట్ కమ్స్ లాస్ట్ ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు, అదే ఛాలెంజెస్ ఒక రాష్ట్రంకి ఉంటుంది, ఒక స్టేట్కి ఉంటుంది. సో ఒక నూతన రాష్ట్రం ఒక బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మన బయటికి వచ్చినాము. చాలా ఛాలెంజెస్ మనకి ఉన్నాయి. దాని గురించి మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా మీకు తెలియపరిచి చేస్తాము. మనం చెప్పింది ఒకటే, మన వర్తమానం గురించి మన భవిష్యత్తు గురించి మనం మాట్లాడితే మన భూతం గురించి మన పాస్ గురించి కూడా ఆ సందర్భం కూడా చూడాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉందన్నమాటని. వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ. దేర్ ఆర్ కంపీటింగ్ డిమాండ్స్ ఆన్ ద ఫినాన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. There are so many sections we have to cater to. There are people who are below the poverty line. Definitely, that is the first chart. There are women, there are children, there is nutrition, there is infrastructure, and obviously there are also employees. So everybody has a right on these resources. The state has to do a very delicate balancing act about how much we can afford to give to whom and when we have to give. So that is always the challenge before the administration, before any state, before any leader. We have tried our best, Chief Secretary Garu Cheppinattuga, we have tried our best to meet the demands of the states, whether it is infra development, whether it is in welfare, whether it is education. And you might be seeing even in the time of pandemic and corona law, whereas other states have cut down their expenditure on welfare. Our expenditure on welfare and increased. This is oka bharosa ivvadaniki, oka
ఈ యొక్క కాలంలో అదే ఈ కరోనా లాగా మహమ్మారి ఇప్పుడే రాలేదన్నమాటని మనం ఇప్పుడే అనుకోలేదు. అది వచ్చినప్పుడు ప్రజలు బాధల్లో ఉన్నారు, వారికి ఇబ్బంది రాకూడదు. ఈ డీబీటీ స్కీమ్ ద్వారా వారికి మనం చాలా మటుకి ప్రొటెక్ట్ చేయగలము. సో I think the entire exercise of the PRC should be seen in that context. I can definitely say that we have ensured that no employee is put into a adversarial position. The very fact CM garu venchinapudu 27% IR ichinarani, adi that's I think never in the history of any state in this country, or never in the annals of this state, that kind of step has been taken. And even what has been given by the PRC, whether it is employees or whether it is pensioners, అందరికీ న్యాయం చేయడం జరిగింది. అంతవరకు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాటని. నేను మన రాష్ట్ర వాస్తవాలు పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ మీరు ఇంతకుముందు గ్రహించి ఉంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటారు. ఒక్కసారి మళ్ళా గుర్తుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హావ్ ఫేస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్, బికాస్ ఆఫ్ కరోనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ ఫిగర్స్ we will let you know. And what were the previous PRCs, ఏ విధంగా అది చేయడం జరిగింది, అండ్ వాట్ వర్ డిసిషన్స్ ద కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఆ జియో చేయడం జరిగింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ మళ్ళీ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శశి భూషణ్ గారు టు గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ వర్ ద ఎగ్జాక్ట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పిఆర్సీ, అండ్ ఎనీ దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే విల్ బీ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు క్లారిఫై అనమాట అని. మొట్టమొదటిగా కెన్ యూ చేంజ్ ద స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ బైఫర్కేషన్ వల్ల మన రాష్ట్రం దిగజారిపోయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా అవర్ ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ చేంజ్డ్ from a combined state which was industrializing and which was service industry was getting developed around multiple centers. We were reduced to a largely an agrarian economy anmatani. We are all aware, manandarki telusu, the revenue which is generated from the agriculture sector, while agriculture definitely is important, dantlo vere rai em ledu, కానీ దాంట్లో ట్యాక్సేషన్ రూపంగా లేకపోతే రెవెన్యూస్కి ఆదాయం చాలా తక్కువ, నెగ్లిజిబుల్ వస్తుందన్నమాట. వెరాజ్ ఇట్ డ్రాస్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్, ఫర్టిలైజర్స్, ఇవంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి చాలా జరుగుతుంది అన్నమాట. సర్వీసెస్లో మనకి రెవెన్యూ మనకి బాగా వస్తాయి, ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి రెవెన్యూస్ మనకి బాగా వస్తాయి. సో ఒక రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ and service sector development is very important. So in the combined state, since the formation of the state of Andhra Pradesh, చాలా కష్టపడి ఒక ఎకానమీకి ఒక షేప్లో తీసుకువచ్చినాము. దాంట్లో we were almost overcoming our economic structure as largely an agriculture state. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన అంతకు మునుపు అగ్రికల్చర్ is important. We are known as a paddy producing state. It was largely agrarian economy because all the investment which was made in infrastructure, which was made in promoting industries, రాను దానికి మనకు బయటికి వచ్చి by 2014 we had developed a good industrial economy, we had developed a good service economy. Our IT exports from Hyderabad were in the top 3 states which are IT exports. ఈ 2000 బైఫర్కేషన్ వల్ల మన హైదరాబాద్ మనం కోల్పోయినాము. మన economy kuda oka agrarian economy render ayindi. So the growth potential of the state, the ability of the state to raise resources was compromised, and it is going to take a time. Let us be clear, it is going to take some time for us. చాలా కష్టం పడుతున్నాము, అంత ప్రభుత్వం కూడా చాలా చర్య తీసుకుంటుంది. కానీ మళ్ళా ఒక ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ బేస్ ఎకానమీ రావడానికి కొంచెం టైం న్యాచురల్గా పడి ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అవర్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ యాజ్ agrarian economy with low revenue growth potential అనమాట. ఇంకోటి బైఫర్కేషన్లో మనకి అన్యాయం ఏం జరిగిందంటే
దమాషా ప్రకారంగా జనాభా మనకి 58.32 వచ్చింది, 58.32% మనకి వచ్చింది. కానీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేవలం 46% వచ్చింది. ఇది వ్యత్యాసం మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది. ద గ్యాప్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అది ఎట్లా ప్రత్యక్షమవుతుంది? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ 2021 ఏపీది 1,70,000 2015 రూపాయలు. దిస్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. కంపారిటివ్గా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం 2,37,632 రూపాయలు. దిస్ ఇస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దీంతోపాటు బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం కూలిపోయినాము. షెడ్యూల్ 9 మీ అందరికీ తెలుసు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కార్పొరేషన్స్ కానీ మన హైదరాబాద్లో రావాల్సింది మనకి వచ్చేసి ఉండేది. ఆ ల్యాండ్స్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉండిపోయినాయి. ఇవన్నీ 40-50% డెవలప్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్ 10 కూడా మన అద్ద వదిలేసి వచ్చానమాట. రామారామే దీనికి మనం ఒక అంచనా పెట్టాము. దీనికి విలువ మనకి వాటా దీంట్లో షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో 1,06,000 ఇట్ ఈస్ 1.06 lakh crore ఇన్ షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ and schedule 10 institutions 39.191 crores. This is the loss in terms of the property or the capital which we have lost, but also we have lost the ability of these mature organizations, the training institutions we have lost. ఇంకోటి అంచనా మనం పెట్టుకున్నామంటే హైదరాబాద్ మన దగ్గర ఉంటే, అంటే హైదరాబాద్ మన కూలిపోయినాము, దానివల్ల 2015 to 2020 the revenues would have come to our share would have been 1,80,000 crores in this period of 5 years అనమాట. ఇప్పటికే చాలా మనకి లీగసీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద డివిజన్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ నుంచి ఏపీ జెన్కోకి 6,284 కోట్లు మనకి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ మేజర్ సమ్ విచ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ వీ కీప్ ఆన్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు కట్టలేదు. ఈ అమౌంట్ మనకి బకాయిలు మన నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మన పవర్ సెక్టర్లో చాలా ఇబ్బంది, మనకి లోన్ సర్వీసింగ్ కానీ మనకి చాలా ఇబ్బంది మనకి వస్తుంది. డివిజన్ చేసినప్పుడు అన్డివైడ్ అంటే మనకి లోన్స్ ఏమో ఉన్నాయో పూర్తిగా సక్రమంగా ఫుల్గా అది దట్ వాటా హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్, ద లయబిలిటీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్. ఇప్పటికీ 33,477 కోట్ల రూపాయలు లోన్ లయబిలిటీ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రామిస్డ్ us రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్, అది 18,969 crores still it has to be received from Government of India. We are doing all effort. CM గారు కూడా పదే పదే ఈ విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో తీసుకువెళ్ళారు, ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకువెళ్ళారు. వీఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్. సో ఇది ఒక చూస్తే మీకు కొంచెం ఇది అవగాహన మనకి ఇది బైఫర్కేషన్ వల్ల మన స్టేట్ ఎకానమీకి ఏ విధంగా దెబ్బ పడినాయి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. దానివల్ల 2020-21లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వాజ్ 34,927 crores and fiscal deficit was 54,307 crores. This has been, ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా పడింది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మళ్ళీ దీనిపైన కోవిడ్. ఆ కోవిడ్ ఇస్ సంథింగ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఫ్యామిలియర్. మోస్ట్ ఆఫ్ us has become very personal to us because most of us have suffered or near and dear ones have suffered. Loss of revenue because of COVID-19 epidemic, 21,933 crores is the loss in revenue. మనకి డెవల్యూషన్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ రెవెన్యూ విచ్ వీ కలెక్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. మనకి డెవల్యూషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకి రావాల్సిన వాటా ట్యాక్స్లో అది కూడా మనకి తగ్గినాయి. మీరు చూస్తే ఉంటే 2018-19 32,722 crores, 2019-20లో 28,221 crores and 2021లో 24,441 crores అనమాట. కోవిడ్కి ఇది యాక్చువల్లీ ఒక కొత్త మనకి ఇది వైరస్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్, ఏం చేయాలని కొంచెం నేర్చుకొని మనం హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ, ఆక్సిజన్ పెడుతూ, హాస్పిటల్ బెడ్స్ పెడుతూ, ఆరోగ్యశ్రీలో ఇవన్నీ కోవిడ్-19 ఎక్స్పెండిచర్ ప్రజల్లో ఇబ్బంది గురి కాకూడదు. కోవిడ్-19 కూడా ఆరోగ్యశ్రీ భాగం చేసాము. చాలా స్టెప్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ in the state of Andhra Pradesh, I can proudly say that in no state such a series of measures has been taken to protect lives of the citizens of the state. And it doesn't come free. It has costed the government 30,000 crores
as additional expenditure towards COVID alone anmatani. We dealt with COVID, we are dealing with Delta, and we are dealing with Omicron, and we do not know what we'll have to deal in the near future anamata. So a state has to, the duty of the state is the security of the people and the safety and the health of the people. So this was definitely first chat. Enta ibandi aina CM garu maaku adiccharu, COVID lo you should not delay, you should not refuse. We were giving standing orders by the Honorable Chief Minister that Finance Department, any demand from any department regarding COVID, that gets overriding priority over the expenditure anamata. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన అనమాట, లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ 21,933 crores. హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ ఇట్? స్టేట్ యాక్చువల్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మీరు చేస్తూ ఉంటే 2018-19లో 62,473 crores. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. 1920లో అది తగ్గి 60,933 కోట్లు. 2021లో 60,688 crores అనమాట. And see, revenues are not meant to be flat. Okay, flat no state can survive. Revenues are meant to increase. So all our expenditure is based on 15% expenditures. That is normal. Mana ఏం చేసుకోపోయినా మన ఖర్చు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వేరే కారణం వల్ల ఇన్ని కొత్త స్కీమ్ పెట్టకపోయినా కూడా 15% మనది పెరుగుతుంది, మన 20% పెరుగుతుంది. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ growth rate of 15% factor. What would have been growth? అలా చూస్తే మనకి అదేం 1920 15 is a moderate figure. It happens 20%, 25% కూడా ఉంటాయి. 71.884 మనకి రెవెన్యూ బదులు 60,933 వచ్చింది మనకి. 2021లో మనకి 15% గ్రోత్ రేట్ అజ్యూమ్ చేస్తే 82,620 కోట్లు రావాల్సింది రెవెన్యూ, మనకి దానికి గాను 60,688 crores వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. దీస్ ఆర్ హార్డ్ నంబర్స్, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. యూ కెన్ చెక్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఏజీ టు వెరిఫై దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్. నెక్స్ట్, ఎంత అయినా కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన 2019లో సీఎం గారు వచ్చిన వెంటనే, బికాస్ వాట్ ఈస్ పిఆర్సీ రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ కాలేదు, వారికి రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చినాయి ఎంప్లాయీస్ ద్వారా, పెన్షనర్స్ ద్వారా. వాళ్ళు ఇబ్బందికి గురి కాకూడదు, వెంటనే సీఎం గారు వచ్చి 27% ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అనౌన్స్ చేశారు. దిస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద గవర్నమెంట్. The number of employees, the figure speaks for themselves. So the number of employees benefited by this measure was 3,97,547 employees. Outgo of government has been 11,984. Pensioners, 3,57,528 pensioners. Outgo has been 5,933 crores. So total of 7,55,075 employees. తర్వాత ఒక 17,918 కోట్ల రూపాయలు దీనికి it has been, the money has been spent by the state government. ఇంతకుముందు ఒక డౌట్ వచ్చింది వెదర్ ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ సీఎస్ గారు చెప్పినట్టుగా అది ఈ పిఆర్సీ హ్యాస్ టు బి అబవ్ ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అండ్ దిస్ మనీ హ్యాస్ టు బి గివెన్, ఇట్ హ్యాస్ నాట్ టు బి రికవర్డ్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. యూ క్యాన్ చెక్ విత్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూ క్యాన్ చెక్ విత్ ఎనీబడి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ జియో, ఐఆర్ ఇచ్చిన జియోలో, జియో నంబర్ 60 dated 6/7/2091 శాంక్షన్ ఇంటరిమ్ రిలీఫ్. I'll read verbatim. Interim relief sanction above shall be shown as a distinct element of remuneration which shall be adjusted, I repeat adjusted, against any benefit that may accrue to the employees on account of revision of the scales of pay and other allowances as a result of government decision on the report of the PRC. This is the GO in which the interim relief was sanctioned. Inkoti GO undi, dino DR మనం ఇచ్చినాము. వెరీ క్లియర్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్. సో ఐ థింక్ దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ, అంటే ఏం ఇది దీనిపైన మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, అది మనం చెప్పడానికి మనకి వీలు లేదనమాట. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ ఇయర్లోనే 2019లోని సీఎం గారు ఇవి గవర్నమెంట్లో అగైన్ ఫస్ట్ చార్జ్, అగైన్ ఐ సెట్ ఇన్ a family who is important and when is to be given, this is the question. Ante who are the people who should get a larger share and who are the people who should get the first charge. So CM garu నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే
while sanctioning PRC, also we have to take care of people who are not in a way regular government employees, who are lesser paid, who are paid honorarium, but they provide critical services to departments, to people, ప్రజలకి వాళ్ళు చాలా కీలకమైన పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అది న్యూట్రిషన్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఉండొచ్చు, వారు హెల్త్ రంగంలో ఉండొచ్చు. ప్రతి వాళ్ళని చూసి ప్రతి మోస్ట్ డిజర్వింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ వే వాళ్ళకి చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తూ వారికి ఆనరరియం పెంచడం జరిగింది. అండ్ హూ ఆర్ దీస్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్? లక్షల మంది చిన్నపిల్లల్ని చూస్తున్నారు, మా భవిష్యత్తుని వాళ్ళు చూస్తున్నారు, భవిష్యత్ తరాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వర్కర్స్ది ఆనరరియం పెంచడం జరిగింది. 47,476 employees have benefited from there. These are big Anganwadis, major Anganwadis. వారికి ఆనరరియం 11,500కి పెంచడం జరిగింది. బిఫోర్ 2018 it was 7,000. మినీ అంగన్వాడీ సెంటర్ 6,526 మంది. From 4,500 to 7,000 rupees it was enhanced. హెల్పర్ కూడా చిన్న ఉద్యోగి ఒక అంగన్వాడీలో 4,500 to 7,000 increase, benefiting 45,175 people అనమాట. మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూవ్మెంట్ మొత్తం దేశంలో ప్రపంచంలో ఆదర్శంగా ఉంది. దాంట్లో పని చేసిన చిన్న యానిమేటర్స్ అంటారు, వియో సంఘమిత్ర అంటారు, వారు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ఆ గ్రూప్స్ని సపోర్ట్ చేస్తారు. వారికి కూడా 3,000 నుంచి 10,000 దాకా వాళ్ళకి ఆనరరియం పెట్టడం జరిగింది. 28,152 పీపుల్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్. ఇంకోటి ఎవరు ఫోకస్ చైనా శానిటరీ వర్కర్స్ మీరు చూడండి, ఏ స్టేట్లో ఈ విధంగా సపోర్ట్ శానిటరీ వర్కర్స్. బేసిక్లీ దేర్ ఆర్ పూరెస్ట్ ద పూర్, బిలాంగ్ టు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, అలాంటి పాపులేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లివింగ్ ఇన్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్. అదే పని మీరు చేయరు, నేను చేయను అన్నమాటని. అలాంటి వారికి కూడా 18,000 honorarium was increased from 8,000 to 18,000. Supervisors from 12,000 to 18,000, benefiting 29,800. నేను ఎంతమంది చెప్పిన who gets the share and when he gets, very important. సీఎం గారు చాలా క్లియర్గా దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, దీస్ ఆర్ పీపుల్ మన ఫోకస్ చేయాల్సిన వారికి ఇచ్చారనమాట. ఆశా వర్కర్స్ అగైన్ హెల్త్లో చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు. 41,406 మంది. ఫ్రమ్ 3,000 to 10,000 rupees it has been enhanced. అదేవిధంగా ఎంఎన్ఓ, ఏఎన్ఎం, ధోబీ, బార్బర్, కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్, ట్రైబల్ ఏరియా ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళని వారి 400 రూపాయల నుంచి, అంటే వాట్ ఈస్ 400 రూపీస్, ఫ్రమ్ 4,400 రూపీస్, ఫ్రమ్ 400 రూపీస్ టు 4,000 రూపాయలు పీపుల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖల్లో కీలకమైన మనం చూస్తే రోడ్ ఇంటర్సెక్షన్లో కానీ రాత్రి పగలు పని చేసిన వాళ్ళ హోంగార్డ్ది కూడా ఆనరరియం కూడా డైలీ ఆనరరియం వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 400 to 710 రూపీస్. అండ్ కుక్ కమ్ హెల్పర్స్ ఇన్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ వారిది కూడా 750 నుంచి 3,000 రూపీస్ పెంచడం జరిగింది. 84,833 పీపుల్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్. సో వైల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 4 lakh, దీస్ ఆర్ 3,01,021 పీపుల్ అనమాట. సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, పెన్షనర్స్ 4 లక్షల 2 లక్షల వారికి 27% IR ఇస్తూ వీరికి కూడా ఇమీడియట్లీ బెనిఫిట్ వాజ్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్. సో 3 lakh పీపుల్ ఓర్ పూరెస్ట్ వారికి కూడా బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కాక నెక్స్ట్ మినిమం టైం స్కేల్ టు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. 360 crores per annum వాజ్ అడిషనల్ ఇంపాక్ట్. ఎక్కడో రాష్ట్రంలో లేనా, దేశంలో లేనా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి అబ్జార్ప్షన్ చేయడం జరిగింది. 53,500 employees with 5,382 crores expenditure as salaries have been paid to them. Village and ward secretariatlo 1.28 lakh employees were recruited. 2,091 crores per annum is expenditure. ఇది చేస్తూ కూడా అది హెల్త్ సెక్టర్ని ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంది కాబట్టి సీఎం గారు ఫ్రెష్ రిక్రూట్మెంట్ 13,677 పోస్ట్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ 820 crores per annum చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చెప్పిన మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్లో అవుట్సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి దీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి యాప్కోస్ ఏర్పాటు చేసి 1,996 ఎంప్లాయీస్కి
1,860 ఈ దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా నేరుగా వారికి రావాల్సిన ఆనరేరియం కానీ వారికి పోవాల్సిన జిఎస్ఐ ట్యాక్స్ కూడా కట్టడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఎన్ఆర్ ఆర్ హెచ్ఆర్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు. మన ఖర్చు 2018-19 శాలరీస్కి 31,165 crores ఖర్చు, అది 2020-2021లో ఇట్ ఈస్ 37,458. పెన్షన్స్ 18,112 in 2021, 21,936. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండర్ హెచ్ఆర్ 52,503 in 18-19, 2021లో 67,340. మన స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూస్కి దమాషాగా మనం చూస్తే మన హెచ్ఆర్ పైన ఖర్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ రెవెన్యూ ఓన్ రిసోర్సెస్ it is 84% and in 2021 it is 111%. Next. మీరు చెప్పుకోవచ్చు వేరే రాష్ట్రం పరిస్థితి ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, సో శాలరీ అండ్ పెన్షన్స్ పైన ఒక స్లైడ్ ఉంది. ఇన్ 2018-19 వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్, 2020-21 వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్. 2018-19 మన శాలరీ హెచ్ఆర్ పైన ఖర్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంతా కలుపుకొని 32% అనమాట. ఇట్ ఈస్ 32%. వేరే రాష్ట్ర పరిస్థితి మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ 2021 వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ హెస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 36%. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ అదర్ స్టేట్స్, యూ కెన్ సీ దేర్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్ అనమాట. వీఆర్ the highest, and after implementation of the PRC, this expenditure will further increase, and I think our state will have the distinction of incurring the maximum expenditure on HR. I will now hand over the floor to Shashi Bhushan Garu to explain to you about the previous PRC and what this PRC has done. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం. పిఆర్సి విధానము మన రాష్ట్రంలో 1974 నుంచి డేటా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్, స్లైడ్ నెంబర్ 8. పిఆర్సి వ్యవస్థ, పే రివిజన్ కమిషన్ వ్యవస్థ మన రాష్ట్రంలో 1974 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏ విధంగా నడిచింది, ఫిట్మెంట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎంత రికమెండ్ చేస్తే, వాళ్ళు అంటే పిఆర్సి కమిషన్ ఎంత పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఎంత పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ శాంక్షన్ అయింది, ఆ లెక్క చూస్తే 1974 నుంచి 2005 వరకు లేకపోతే 1999 వరకు మామూలుగా పే రివిజన్ కమిషన్ 5% to 10%, 20%, 10% ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేసేవారు. దాంతోకి గవర్నమెంట్ లెవెల్లో దాదాపు సేమ్ వాట్ ఎవర్ పిఆర్సీ రికమెండెడ్, గవర్నమెంట్ ఇస్ టు యాక్సెప్ట్ ద సేమ్ ఫిట్మెంట్. దాని తర్వాత 2005 నుంచి లేకపోతే దాని ముందు 1999 నుంచి పిఆర్సీ రికమెండేషన్స్ క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 20%, 10% నుంచి చూసుకుంటే 2015లో వచ్చిన పిఆర్సీ రిపోర్ట్ 29% రికమెండ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కూడా మనము ఎట్లా ఉన్నాము అది ఇట్లా ఈ స్లైడ్లో చూపెట్టాము. ఇవి అంతా రావత్ గారు చెప్పిన స్టేట్ రెవెన్యూస్ పొజిషన్ చూసుకుంటూ దాని తర్వాత మన పిఆర్సి కమిషను ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో ఆ కమిషన్ రిపోర్టు స్టడీ చేసే కోసము ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అంతా స్టడీ చేసుకొని మొత్తం దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఉందో మీ ఇంతకుముందు మీరు చూశారు, రావత్ గారు చూపెట్టిన స్లైడ్స్లో అంతా స్టడీ చేసుకొని ఒక కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ 14.29% ఫిట్మెంట్ గవర్నమెంట్కి మనము రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. గవర్నమెంట్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ పిఆర్సి ఏం రికమెండ్ చేసిందో ఆఫీసర్స్ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఆఫీసర్స్ ఏం చెప్పారో అది మాత్రమే కాకుండా జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్లో ఉన్న 16 అసోసియేషన్స్, ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో ఒకసారి కాకుండా
ఒక 7-8 సారి ఆఫీసర్స్ లెవెల్లో, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ లెవెల్లో, పొలిటికల్ అడ్వైజర్ లెవెల్లో, 2 సారి స్వయంగా సీఎం లెవెల్లో ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో కన్సల్టేషన్స్ మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని పిఆర్సీ రిపోర్టు, ఆఫీసర్ కమిటీ రిపోర్టు, ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో కన్సల్టేషన్స్ ఇవి అంతా చేసిన తర్వాత ఆఫీసర్స్ కమిటీ 14.29% ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేసిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ 23% ఫిట్మెంట్ డిసైడ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. 11th పే కమిషన్ 1/7/2018 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పి కూడా డిసైడ్ చేశారు. 1st April 2020 నుంచి మానిటరీ బెనిఫిట్ ఇవ్వడము. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం జనవరి మంత్ నుంచి అంటే జనవరి మంత్ శాలరీ ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది కదా, ఆ శాలరీ నుంచి క్యాష్ బెనిఫిట్ కూడా ఇవ్వడము, అనౌన్స్ చేయడము, ఇంప్లిమెంట్ చేయడము జరిగింది. హెచ్ఆర్ఎస్ ల్యాబ్కి వస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 7th పే కమిషన్ మేరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 7th పే కమిషన్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా స్టేట్ పిఆర్సీ కంటే కొంచెం మాత్రమే కాదు, చాలా ఫర్మ్ ఫుటింగ్ పైన ఉంటుంది. వాళ్ళు 2 years దానిపైన రీసెర్చ్ చేసుకొని ఒక మల్టీ మెంబర్ కమిషను అన్ని విధానాలు స్టడీ చేసుకొని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో మనకు తెలుసు. అటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్న హెచ్ఆర్ఎస్ ల్యాబ్స్ 24%, 16%, 8% స్లాబ్స్ కూడా మన స్టేట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే కోసం కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. సిటీ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్ కూడా మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో దానికి మన సిస్టమ్ ఆన్ పార్గా తీసుకువచ్చే కోసము డిస్కంటిన్యూ చేశాము. గ్రాట్యుటీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో దానికి పార్గా తీసుకువచ్చి ఇప్పుడు ఉన్న 12 lakh rupees నుంచి 16 lakh rupees వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసే కోసం కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. ఇప్పుడే సిఎస్ గారు చెప్పడం విధంగా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్స్, ఒక్కొక్క కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పిఆర్సీ ఒకటే కాదు కానీ చాలా ఉన్నాయి కంపోనెంట్స్ పిఆర్సీకి. కాబట్టి ఒక్కొక్క కంపోనెంట్లో కొంచెము తగ్గడము, చాలా కంపోనెంట్స్లో వీలైన వరకు పెంచడము, ఆ మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ ఓవరాల్గా సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న విధానం మేరకు అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ కోసం ఎంట్రీ ఏజ్ ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 80 years ఉందో ఆ విధంగా మన స్టేట్లో కూడా 80 years ఎంట్రీ ఏజ్ నుంచి అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ విధానం ఫాలో అవుతాము చెప్పి అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇప్పుడు చెప్పడం విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పాపులేషన్ మేరకు ఏ విధంగా హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది. రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా, వివి ఎంప్లాయీ ఉన్నా, ఆల్ ఇండియా ఆఫీసర్స్ ఉన్నా, పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా అందరికీ 8%, 16%, 24% స్లాబ్ యాజ్ పర్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫీస్ లొకేషను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఫాలో కావడం కోసం డిసైడ్ అయింది. ఇంతకుముందు కూడా మనము చెప్పిన మేరకు ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద స్టేట్స్, లార్జ్ స్టేట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, ఇంకా కూడా 5-6 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. బట్ దీస్ 6 large states already have moved to central pay commission for everything. ఎందుకు అంటే సెంట్రల్ పే కమిషను అలవెన్సెస్ ఉన్నా, ఫిట్మెంట్ ఉన్నా, అదర్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఉన్నా దానిపైన వాళ్ళకు క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టడీ బాగుంటుంది చెప్పేసి ఫ్యూచర్లో
సెంట్రల్ పే కమిషన్ వైపు మూవ్ కావాలని చెప్పి కూడా డిసైడ్ అయింది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా అందరు ఎంప్లాయీస్కి సమానంగా స్లాబ్ ఉంటుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ దే ఆర్ ఐఏఎస్ ఆర్ నాన్ ఐఏఎస్, ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్కి ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ డిస్పెన్సేషన్ ఇచ్చి ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆ 40,000 స్లాబ్ చేసుకొని ఆ స్లాబ్ కూడా ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి చెప్పి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ 23% ఫిట్మెంట్ మేరకు వేరే కంపోనెంట్స్ పైన ఉన్న డిసిజన్ మేరకు వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్టేట్ ఎక్స్చెకర్, అది మొత్తం చూస్తే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, రీసెంట్గా గవర్నమెంట్లో భాగంగా వచ్చిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్, జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ అంటే గ్రామ సచివాలయం, వాటర్ సచివాలయం ఎంప్లాయీస్, రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్, పెన్షనర్స్, కొన్ని అదర్ కంపోనెంట్స్ మొత్తం కలిపి ఇప్పుడు HR expenditure on only these category of employees 60,000 crores ఉంటే ఈ 23%తో ఫిట్మెంట్తో కొత్త పిఆర్సీ వచ్చిన తర్వాత ఆ 60,000 crores will increase to 70,000 crores per annum. That means ఈ పిఆర్సీ ఇంపాక్ట్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ పైన 10,247 crores per annum per ఇయర్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మేము చూసాము మన ఆఫీస్లో లేకపోతే బయట ప్రెస్లో మీడియాలో నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ చాలామంది ఏమంటున్నారు అంటే ఎంప్లాయీస్ శాలరీ కొత్త పిఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వలన తగ్గిపోతుంది. ఆల్ ఆఫ్ అస్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ కదా. ఆ వైపులో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్, ఈ వైపులో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. వెన్ వీ సే శాలరీ వాట్ డు వీ మీన్? మన చేతికి వచ్చిన పే స్లిప్లో గ్రాస్ ఏం కనిపిస్తూ ఉంది? మీరు పే ప్యాకేజ్ అంటారు, మేము శాలరీ అంటాము. సమ్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ కాంపన్సేషన్, కాస్ట్ టు కంపెనీ, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్. వాట్ వీ సీ ఈజ్ అవర్ గ్రాస్ పే. ఈ మంత్ మా గ్రాస్ పే మనకున్న బేసిక్, ఈ అలవెన్స్, ఆ అలవెన్స్, డిఏ, హెచ్ఆర్ఏ, సిటీ కంపల్సటరీ అలవెన్స్ అంతా కలిపి వాట్ ఈజ్ మై గ్రాస్ పే దిస్ మంత్, అదే చూస్తూ ఉంటాము. ఆ విధంగా చూస్తే ఈ స్లైడ్లో ఉన్న ఇది దానిపైన కొంచెం ఐ విల్ కాల్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద మీడియా కేర్ఫుల్లీ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ ఫిగర్స్ అండి. ఒక 5 రియల్ ఎంప్లాయీస్కు కరెంట్ బేసిక్ ఎట్లా ఉందో ఆ కరెంట్ బేసిక్ మేరకు ఇప్పుడు పాత పిఆర్సీ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రాస్ శాలరీ డిసెంబర్ మంత్కి ఉన్న పే స్లిప్ మేరకు ఐఆర్ లేకుండా, ఐఆర్ కౌంట్ చేయకుండా వాళ్ళు గ్రాస్ ఎంత అది చూపెట్టాము. దాని తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ పే స్లిప్ డిసెంబర్ మంత్కి ఉన్న పే స్లిప్ ఎంట్రీమ్ రిలీఫ్ కలిపి గ్రాస్ శాలరీ ఎంత పడుతూ ఉంది అది చూపెట్టాము. దాని తర్వాత లాస్ట్ కాలంలో అదే ఎంప్లాయీకి ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సీ అమలుకి వచ్చిన తర్వాత జనవరి శాలరీ, ఆ జనవరి శాలరీకి కొత్త పే స్లిప్ వచ్చినప్పుడు గ్రాస్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఇది లాస్ట్ కాలంలో చూపెట్టాము. అది చూస్తే ఫస్ట్ చూస్తే ఒక ఎంప్లాయీ 53,950 ఇప్పుడు బేసిక్ పే ఉంది అంటే ఒక మిడిల్ లెవెల్ ఎంప్లాయీ అని అనుకోవచ్చు. ఆ 53,950 రూపీస్ బేసిక్ శాలరీ ఉన్న ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు పాత పిఆర్సీ డిసెంబర్ శాలరీ ఎంత ఉంది అంటే 78,517 ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అలవెన్సెస్, బేసిక్ ఎవ్రీథింగ్. దానిలో ఎంట్రీమ్ రిలీఫ్ కూడా ఎంత వస్తూ ఉందో డిసెంబర్లో అది కూడా కల్పిస్తే దట్ అమౌంట్ గ్రాస్ శాలరీ బికమ్స్ 93,083 రూపీస్. ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సీ అమలుకి వస్తే ఆ గ్రాస్ శాలరీ 78,517 రూపీస్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టు 1,06,257 రూపీస్. అది నేను ఫస్ట్ కేసు మీకు చెప్తున్నాము. ఆ కేసులో పాత హెచ్ఆర్ఏ 12% నుంచి ఇప్పుడు కొత్త హెచ్ఆర్ఏ 8%కి రివైజ్ అయింది అని భావించాలి. అదేవిధంగా నంబర్ 2 కేసు చూస్తే
30% హెచ్ఆర్ఏ నుంచి 16% హెచ్ఆర్ఏ కొత్త హెచ్ఆర్ఏకి రివైజ్ అయింది. అట్లా చూస్తే 54,727 రూపీస్ గ్రాస్ శాలరీ ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ గ్రాస్ శాలరీ 69,561 రూపీస్కి పెరుగుతూ ఉంది. అది ఎంప్లాయీ నెంబర్ 3 చూస్తే, థర్డ్ రో చూస్తే ఇది 16,870 రూపీస్ బేసిక్తో ఉన్న ఎంప్లాయీనా, లో లెవెల్ ఎంప్లాయీ అంటే లోవర్ క్యాడర్ ఎంప్లాయీ అనుకోవచ్చు. వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఉన్న గ్రాస్ శాలరీ 24,974 రూపీస్ ఉంటే కొత్త పిఆర్సీ అమలుకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ టు 33,208 రూపీస్ పర్ మంత్. ఫోర్త్ కేటగిరీలో చూస్తే దీనిలో 20% హెచ్ఆర్ఏ నుంచి 8% హెచ్ఆర్ఏకి రివైజ్ అవుతున్నారు. ఆ ఎంప్లాయీకి చూస్తే 82,833 రూపీస్ గ్రాస్, ఇప్పుడు ఉన్న గ్రాస్ 1,06,000 రూపీస్కి పెరుగుతూ ఉంది కొత్త పిఆర్సీ అమలు అయిపోయిన తర్వాత. లాస్ట్ కేసు చూస్తే 42,000 రఫ్లీ రూపీస్ గ్రాస్ శాలరీ ఈజ్ గోయింగ్ అప్ టు 57,319 రూపీస్. ఈ 5 ఊరికే ఫిగర్స్ పెట్టలేదు, ఇది యాక్చువల్ శాలరీ, యాక్చువల్ అలవెన్సెస్, యాక్చువల్ బేసిక్, యాక్చువల్ ఇవి అంతా ఫిట్మెంటు అది పెట్టి ఇది చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దానివల్ల చెప్పడం ఏమిటి అంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ విల్ బీ గెటింగ్ మోర్ గ్రాస్ శాలరీ in the month of January after PRC is implemented compared to what was his gross salary in the month of December as per the old PRC. The old PRC versus new PRC లెక్క చూడాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అది చెప్పడం కోసం మీతో షేర్ చేసే కోసం ఇది స్లైడ్ పెట్టాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ ఫిట్మెంట్ అండ్ అదర్ కోర్ పిఆర్సీ ఇష్యూస్ కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టరు ఒక పిఆర్సీ మాత్రమే కాకుండా ఒక ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్ చేసే విధంగా ఒక పిఆర్సీ ప్యాకేజ్ లాగా డిసైడ్ అయ్యారు, అనౌన్స్ కూడా చేశారు. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క కంపోనెంట్ చూస్తే మనము వేరేగా అప్పుడు తగ్గిపోతున్నప్పుడు వీ మైట్ ఫీల్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. కానీ ఒక ప్యాకేజ్గా చూస్తే employees compensation is always referred to as a package. What is your pay package అని అనుకుంటాము మేము, ఇది గవర్నమెంట్లో గ్రాస్ పే అంటాము. కాబట్టి ఈ ఆ ఎంప్లాయీస్ కాంపన్సేషన్, రివైజ్డ్ కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 60 years నుంచి 62 years పెంచడము జరిగింది. దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమిటి? ఒక మీరు షేర్ చేసే కోసము ఒక యావరేజ్ 1 lakh రూపీస్ పర్ మంత్ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయినప్పుడు 1 lakh రూపీస్ పర్ మంత్ శాలరీ ఉంటే 24 monthsకి రఫ్గా మాట్లాడితే రమారమిగా 24 lakh రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఆయనకు 2 yearsలో శాలరీ వస్తుంది. అక్కడి నుంచి రిటైర్ అయి ఉంటే పెన్షన్ వచ్చేది కదా, ఆ పెన్షన్ అమౌంట్ తీసేస్తే అప్పుడు కూడా net benefit in 2 years to that employee is 14.4 lakh rupees over a period of 2 years. అవి కాకుండా ఒక 2 yearsలో ఎవ్రీ 6 months చొప్పున 2 yearsలో 4 అడిషనల్ డిఏ వస్తుంది. ఆ 2 yearsలో ఒక 2 అడిషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. ఈ 4 అడిషనల్ డిఏ రావడం, 2 అడిషనల్ ఇంక్రిమెంట్ రావడం వల్ల లాస్ట్ పే బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ పెరుగుతుంది. అతనికి రావాల్సిన పెన్షన్ లాస్ట్ పే పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి పెన్షన్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ పెరుగుతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఫ్రమ్ 60 years to 62 years. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇంతకుముందు చూసాము, మీరందరూ చూసి ఉండొచ్చు, ఎప్పుడు పిఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ అయిందో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ డేట్ ఎంప్లాయీస్ కోసము, పెన్షనర్స్ కోసము, ఇంకా కొన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కోసము ఒక డేట్ ఉండేది. అది అయిపోయిన తర్వాత
కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీ కొంతవరకు పెరిగేది 6 months తర్వాత, లేకపోతే 1 year తర్వాత పెరిగేది. ఈసారి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్కి రావాల్సిన మినిమం టైం స్కేల్, తర్వాత అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ 23% పెంచుకుంటూ ఈ రెండు లాభాలు కూడా, ఈ రెండు బెనిఫిట్స్లో కూడా ఏ డేట్ నుంచి అంటే 1st January 2022 నుంచి ఏ విధంగా అందరికీ వస్తూ ఉందో ఎంప్లాయీస్కు, అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా వాళ్ళకు రావాల్సిన మినిమం టైమ్ స్కేల్ అండ్ 23% ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీ, ఇవి రెండు బెనిఫిట్స్ కూడా ఇట్ విల్ బీ కమింగ్ టు దెమ్ ఫ్రమ్ 1st January 2022 along with all other category of employees. So this is a major benefit for these two categories of employees. Next slide please. ఆ కాంపన్సేషన్, ఆ బెనిఫిట్, ఎంప్లాయీస్ కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ బెనిఫిట్, దానిలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పిఆర్సీ ప్లస్ అనుకోవచ్చు అనౌన్స్మెంట్ ఈజ్ జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్ లేఅవుట్స్లో 10% ప్లాట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కోసం రిజర్వ్ చేసుకుంటూ, అటువంటి ప్లాట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి పోతే 20% రివేట్తో పోవాలని చెప్పి కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. ఇటువంటి చేయటం వల్ల ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ యొక్క జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్లో ఒక ప్లాట్ తీసుకుంటే ఒక ఎంప్లాయీకి 5 lakh to 7 lakh rupees డైరెక్ట్గా వన్ టైం బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది 20% రిబేట్ మేరకు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ చూసుకుంటే, విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ పిఆర్సీకి భాగంగా లేరు. అంటే పిఆర్సీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయిందో కమిషను, అప్పుడు ఈ వ్యవస్థ లేదు. వాళ్ళు వచ్చారు మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఫార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఫార్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, స్పెషలీ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్. కాబట్టి వాళ్ళకు ఉన్న ఒక అది పక్కా స్కేల్ మనము ఏర్పాటు చేసేస్తే బాగుంటుంది అనుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఏం డిసైడ్ చేసింది అంటే, ప్రొబేషన్ కన్ఫర్మేషన్ చేయాలి అంటే సర్వీస్ రూల్స్ మేరకు 2 years, బిట్వీన్ 2 years and 3 yearsలో రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవచ్చు అంత చెప్పి ఉన్నా సరే, 2.5 yearsలో విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ కింద ఉన్న అందరూ స్టాఫ్కి ప్రొబేషన్ డిక్లేర్ చేసుకుంటూ, కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు రావాల్సిన స్కేల్ 1st July నుంచి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. దానివల్ల దాదాపు 1.3 lakh or 1.4 lakh విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ లబ్ధి పొందుతారు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇంకా కొన్ని అదర్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్, ఎందుకు అంటే ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో అది సీఎం గారు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వారు పిఆర్సీ ఇష్యూస్ కాకుండా ఇంకా కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పారు. దానిపైన కూడా సీఎం గారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పందిస్తూ కొన్ని నాన్ పిఆర్సీ ఇష్యూస్ పైన కూడా డిసైడ్ అవుతూ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ పైన సీఎం గారు ఒక సిఎస్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని విదిన్ 2 weeks ఎంప్లాయీ హెల్త్ స్కీమ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలో చెప్పారు. పిఎఫ్, జిఎల్ఐ, లీవ్ ఇన్కాష్మెంట్ డ్యూస్ ఏమైనా ఉందో ఎంప్లాయీస్కి పెండింగ్గా, ఆ అన్ని పెండింగ్ డ్యూస్ April 2022 వరకు క్లియర్ చేస్తామని చెప్పి కూడా డిసైడ్ అయింది. అదేవిధంగా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఈ కోవిడ్ కాలంలో కోవిడ్ వచ్చి చనిపోయిన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ విధానం చూసుకుంటే దాని కింద వాళ్ళకు కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినా కూడా చాలామంది మిగిలిపోయారు. అటువంటి వాళ్ళ కోసము ఒక స్పెషల్ స్కీమ్ కూడా గవర్నమెంట్ ద్వారా తీసుకువచ్చి ఏం చెప్పారు అంటే, వాళ్ళు అందరికీ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్లో అపాయింట్మెంట్ 30th June ఎండ్ వరకు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోటి చెప్పాల్సిన విషయం అంటే, 1 minute. ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం అంటే,
జనరల్గా ఒకసారి పిఆర్సీ ఇలాంటి డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత అమల్లోకి ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 months అనమాట. సీఎం గారు క్లియర్గా ఆర్డర్ ఇచ్చినారు. వాట్ ఎవర్ టైమ్ లైన్ హీ హాజ్ కమ్యూనికేటెడ్ అది తూచా తప్ప ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో కాబట్టి మా సిఇఓ సిఎఫ్ఎస్ గారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కొత్తగా ఇంతకుముందు జరగలేదు, కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ ఏర్పాటు చేసి చాలా సులభంగా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ పే ఫిక్సేషన్స్ ఇది సిస్టమ్ ద్వారా ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ డ్రైవ్ చేసేసి త్వరగా వీ విల్ లైక్ టు కంప్లీట్ దిస్ ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పే ఫిక్సేషన్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్. 99.99 ఒక 2 శాఖల్లో కొంచెం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్కి డీడీ ఒక్కరున్న వల్ల అది కూడా మనం ఏ విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. విల్ కంప్లీట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ బై this month for pay fixation and payment in the new scales as per the new PRC for the month of January payable in February anamata. This has never happened in history anamata. Second, areas also we'll try to complete in the month of February and March. So our target is that pay fixation and payment of salary in the new scale by the salary of January payable in February and all other matters areas various daniki savals adi kuda February మహా అంటే మార్చ్ లోపల ఈ ఫినాన్షియల్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నంలో వచ్చినాము. దానికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా తయారు చేసాము. One minute. We'll take one question and so that everybody gets a chance. Yes. From? మీ పేరు చెప్పండి. ఓకే, yes please. అదే మీరు ఉద్యోగుల వాళ్ళకి అడిగారు కదా, వాళ్ళు ఏమన్నారు అది చెప్పండి. అది రీజన్స్ మీరు చెప్పండి, అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా. మీరు రీజన్స్ చెప్తే ఐ కెన్ గివ్ యూ స్పెసిఫిక్ రిప్లై. ఇది జనరల్ రిప్లై ఐ డోంట్ నో. మీరే చెప్పండి, మీరు మాట్లాడారు కదా. వాళ్ళు చెప్తున్న రీజన్స్ ఒకటి, పిఆర్సీ వల్ల వేతనం తగ్గుతుంది, హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్స్ వల్ల అంత ఇబ్బంది ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, అందరికీ వేతనాలు తగ్గాయని చెప్పి వాళ్ళు రీజన్స్ చెప్తున్నారు. దానివల్లే ఈ జీవోని వెనక్కి తీసుకోమని చెప్తున్నారు. లెట్ మీ టెల్ యూ బ్రాడ్లీ నేను చెప్తానండి. ఆల్రెడీ వాళ్ళు సిఎఫ్ఎంఎస్లో చూసారు, ఎవరికి వేతనం తగ్గడం లేదు. మీరు 10 రోజు ఉండండి, పే స్లిప్ వస్తాయి అంతే కదా, ఈ నెల జీతాలు వస్తాయి, అప్పుడు ఆ పే స్లిప్ పాత పే స్లిప్స్ కంపేర్ చేయవచ్చు. నెంబర్ 2, మీరు బ్రాడ్లీ చూస్తే 30% డిఏ కంబైన్ అయింది, 23% ఇంట్రిమ్ రిలీఫ్ ఫిట్మెంట్ కంబైన్ అయింది, -27% ఇంట్రిమ్ రిలీఫ్, 23% increase. HRA on the new slab 2 to 5% reduction, 20% increase. Broadly, as a generalization, as an average, 20% increase. It is showing in individual results, right? Okay, next. One only. Sir. 10% ఏదైతే ఉందో దాని సంఖ్యను కూడా ఉంటే వాళ్ళ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళకు మెడికల్ ఖర్చులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. కొడుకులు కోడలు వికలాంగులు వాళ్ళు పెంచుతారో లేదో కూడా, వాళ్ళు చూసుకుంటారో లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితి. 80 సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు బ్రతుకుతారో కూడా తెలియని పరిస్థితి. కాబట్టి వాళ్ళు బ్రతికే వయసులో అదనపు పెన్షన్ పెంచకుండా 80 సంవత్సరాల తర్వాత బ్రతుకుతారో తెలియని వయసులో అదనపు పెన్షన్ పెంచడం వలన 70 to 80 years మధ్య ఉన్నటువంటి పెన్షనర్స్ తీవ్రంగా నష్టపోతారు. అదే విషయం పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ చెప్తూ ఉన్నారు, ఉద్యోగులు కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అదే ఉంది కదా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఆర్సీలో వాళ్ళు స్టడీ చేశారు. వాళ్ళు స్టడీ చేసి చూశారు 20 years ఇస్ ద యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్ స్పాన్. వాళ్ళకి ఈ ఎక్కువ డబ్బు కావాలి 80 తర్వాత. వాళ్ళు సైంటిఫిక్ స్టడీ చేశారు, వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేశారు 20 సంవత్సరం డేటా. ఆ డేటా చూసేసి వాళ్ళు పెట్టారు. మా వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయలేదు, పాత చూసి దానిలో ఏదో ఇంక్రీజ్ ప్లస్ మైనస్ పెట్టారు. అందువల్ల యా నెక్స్ట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు ఆర్గ్యుమెంట్. యా ఎందుకు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అప్పుడు సెంట్రల్ పే కమిషన్ క్రైటీరియా తీసుకున్నారు, ముందు లేని విధంగా 10 years కి పిఆర్సీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు సడన్ గా నిర్ణయం తీసుకున్నారు? హెచ్ఆర్ విషయంలో కానీ ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇంత ముందు లేదు కదా. దీంట్లో సేమ్ సబ్జెక్ట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పే రివిజన్ 10 years ఒకసారి ఉంటుంది, అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి 5 years ఒకసారి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన కంఫర్ట్ తీసుకొని ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ పిఆర్సీని తయారు చేశారు అని చెప్పి అనేది వాళ్ళ వాదన.
అదే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్. సో ఒపీనియన్స్ ఐ విల్ నాట్ రెస్పాండ్. బట్ దీని గురించి ఆన్ ది సెంట్రల్ పే కమిషన్ ఎందుకు చేశారు, ఎనీ చేంజ్, ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు అడగటం లేదు ఎందుకు చేశారు? మేము ఎన్ని పిహెచ్సిస్, ఎన్ని సబ్ సెంటర్స్ తయారు చేస్తున్నాము, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెడుతున్నాము, ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మెడికల్ కాలేజ్ పెడుతున్నాము, సూపర్ స్పెషాలిటీ. ఎనీ చేంజ్ మీరు అడగటం లేదు ఎందుకు? ఇది చేంజ్ అండి. చేంజ్ ఇస్ న్యాచురల్. అండ్ ది రీజన్, మెయిన్ రీజన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్. ముగ్గురు కూర్చొని సైంటిఫిక్గా డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. ఆల్ ఇండియా విజన్లో చేస్తున్నారు. అదే మాకు కూడా అప్లై అవుతుంది. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3 చాలా స్టేట్స్ ఇది ఫాలో చేస్తున్నారు కదా. వాళ్ళు కూడా దీని ముందు ఒక స్టేట్ పిఆర్సీ ఉంది, వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. 1 నేషన్ 1 పిఆర్సీ. ఎస్ సార్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, one question. One question. అశోక్ మిశ్రా గారి కమిటీ, అశోక్ మిశ్రా గారి నేతృత్వంలో వేసినటువంటి పిఆర్సీ కమిటీ సిఫార్సుని ఎందుకు గవర్నమెంట్ పక్కన పెట్టింది? రెండోది, గతంలో మేము కొన్ని చోట్ల గతంలో జరిగినటువంటి పిఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మంత్రివర్గ ఉపసంఘాలు ఏర్పాటు చేసి ఉద్యోగులతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకునేది. కానీ ఈ టైంలో ఏకంగా చీఫ్ సెక్రటరీ నేతృత్వంలో చేసినటువంటి కమిటీ వల్ల ఈ రోజు ఇటు పక్క ఉద్యోగులు కానీ ఇటు పక్క ప్రభుత్వం కానీ పూర్తి స్థాయిలో బదనామైంది అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఆరోపణ. మీకు 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్, అశోక్ మిశ్రా పక్కన పెట్టలే. హౌ మెనీ రికమెండేషన్స్ హ్యావ్ యూ యాక్సెప్టెడ్? In total. I think we have accepted 15 out of 18. Yes. Nearly. So, పక్కన పెట్టలే. Number 1. చూసుకోండి మా ఆఫీసర్స్ కమిటీ రిపోర్ట్లో. నంబర్ 2, మీరు 2 ప్రశ్న ఏమిటి దాంట్లో? ఒకటి అశోక్ కమిటీ, రెండోది సబ్ కమిటీ. ఎప్పుడు అండి, ఈవెన్ 2008లో నేను ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పిఆర్సీ చూసేవాళ్ళు. అప్పుడు కూడా దేర్ వాజ్ అ కమిటీ అండర్ పిఎఫ్ఎస్ టు ఎగ్జామిన్ ది PRC recommendation. Government of India kuda PRC is a recommendation. Government may accept, not accept. In this, government has accepted 80 to 90% recommendations. Yes, please. Just to. He's just adding. Officers committee report దాదాపు 1 month, 1.5 months బ్యాక్ మీ అందరితో షేర్ చేయడం జరిగింది. దానిలో ప్రతి అంశం పైన PRC ఏం చెప్పింది, ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏం చెప్పింది దీనిలో పెట్టాము. మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రిపోర్ట్ చూసుకొని. ఎందుకు ఒక్కొక్క అంశం పైన పిఆర్సీ ఏం చెప్పింది, ఆ అంశం పైన ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏం చెప్పింది చూస్తే ఎందుకు కూడా చెప్తా ఉంది. ఆఫీసర్స్ కమిటీ కూడా మేము డీటెయిల్గా రాసుకొని చెప్పాము. ఆఫీసర్స్ కమిటీ అది చూసుకుంటే కౌంట్ చేస్తే ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే దాదాపు నాకు నెంబర్ ఎప్పుడు గుర్తులేదు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా, కానీ ఒక 20 రికమెండేషన్స్ చూస్తే 18 జనరల్ ఎంప్లాయీస్కి, ఒక ఆర్టీసీ పైన, తర్వాత ఇంకా కొన్ని 2-3 అదర్ ఉన్నాయి. సో ఒక 23 or 22 రికమెండేషన్స్లో 17 రికమెండేషన్స్ వరకు, 17 or 18 రికమెండేషన్స్ వరకు పిఆర్సీ రికమెండేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ చేశారు. యాక్సెప్ట్ చేసే కోసం రికమెండ్ చేశాము ఆఫీసర్స్ కమిటీ. సో ఈ పిఆర్సీ కమిషన్ రిపోర్ట్ పక్కన పెట్టారు, అది మాత్రమే. ఎనీబడి హూస్ నాట్, మీరు అయిపోయింది. వన్ మినిట్ గో. మీరు యాడ్ చేశారా? చలో, ఓకే, 1 క్వశ్చన్. మీరు రిలీజ్ చేసిన జీవోల మీద అన్ని సంఘాలు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వ్యక్తం చేస్తున్నాయి, ఆల్రెడీ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మళ్ళీ మీరు చర్చలు పిలవాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ దీంట్లో ఏమైనా అమెండ్మెంట్ చేస్తారా, చర్చలకు మళ్ళీ పిలుస్తారా? అచ్చా, చెప్పారా? చలో, ఐ విల్ టేక్ దట్ యాజ్ ఎ స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ అ క్వశ్చన్. ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టేట్మెంట్ అండ్ నోటెడ్. థ్యాంక్ యూ. సార్, ఇక్కడ సాంబశివరావు హియర్. సార్, ఫస్ట్ అలిగేషన్ ఆన్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ సిఎస్ కమిటీ. You did not consider or take into consideration of the employees' suggestion. Not even a single suggestion you have taken into consideration from the employees. Second allegation on you. You are implementing selected subjects from the central PRC. And why don't you implement the same pay scale here? The third one. Employees are going to strike. Do you have any awareness on it?
And what are you going to say to the employees on this? First, one by one you ask. Before you take the first Sure. question, I think it's a very unfair thing. Yeah, I think this is not a good standard. We are sitting in personalized kind of allegations. What is Chief Secretary? He represents the government. We are. It's a committee which is headed by the Chief Secretary. There's so many committees which are headed by the Chief Secretary. How can you personalize any allegation like this? No. I'm also conveying to you. Okay, I'm not saying you are doing it. I'm saying I'm responding to a specific question. Adi sabab kaadu kadandi. Adi sabab kaadu. It is also not a fair question. It is no sir. This has to be answered, sir. This has to be answered. Now, ultimately, what the committee says is makes a recommendation. We made a recommendation. Some part of it was accepted by the Chief Minister. Some part of it was not accepted. Changes were made. Where is the question? The decision has been taken by the highest political executive as it is. నేను ఏమంటున్నామంటే మీరు శశిభన్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ రిపోర్ట్ని పక్కన పెట్టినారు. ఈ సిఎస్ గారు డిసిషన్ తీసుకున్నారు. అది కూడా పర్సనల్ లెవెల్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ నైదర్ in the best traditions of civilized behavior and relationship between, we are all a part of a joint family anamata. That is how I see it anamata. So, idi cheppedam, I think this is not something which at least as individually as a bureaucrat I appreciate. It has never happened in the past, at least in the state of Andhra Pradesh. Okay, nisham. So, ఇప్పుడు group of ministers, లేకపోతే empowered committee అంటే you don't say that the chairman of the group of ministers influence. It doesn't happen like this. Decision making in government is not a personalized. I'm not running by private institutions. It's a collective decision making. It is after taking into consideration all facts or circumstances. My only request to you is please go to the website. Please download the report of the committee of secretaries. You would see very clearly. I think Telugulo kuda undi, adi kuda upload chestamu. PRC recommendation intidi, committee of secretaries view intidi. It is a committee which is headed. We are all part of the decision making anmatani. And why we have taken a certain stand, we have put in writing. It has gone on file as per the business process. It has been examined. 2 rounds of discussions were happened with the Honorable Chief Minister, with us, and also with the joint. I don't think there can be any more. Please see the GO. How many meetings we have held? Adi clear ga date variga GO radam jarigindanmatani. So I am very sorry that if this is the view, I think I do not feel very proud to be a bureaucrat in the stage. See, it is like you. You are a correspondent. You put in a report. Your sub-editor accepts something, rejects something, modifies. Your editor says no. Right? Now, I am a CS. I don't have that much power, bhai. I don't know who is telling you. We gave a report. Honorable CM had access to many other sources of information. No. Honorable CM had access only. He made a very judicious, thoughtful, prudent decision. That is one. Number 2, we heard them. Things we accepted, and even Honorable CM didn't agree with us on a lot of things. He increased the fitment also. In 2008 also, the only thing which Honorable CM then YSR increased was fitment. Appudu meeru cheppaleda. Now, the context is such as how much fitment to give is an issue which a decision has been made. I am a small part in the decision making. I give some reporting which is based largely on data. You should question the report we have given. You read our report and tell us where is a gap, where is a hole, where is the report bad. Specifically cheppandi. Then we'll talk to you. We'll have a conversation. And just one more point before you take up. I mean, there were a host of decisions taken for the welfare employees. That was not recommended by us. 62. Neither the PRC కానీ లేకపోతే కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీ ఏజ్ పెంచాలని 60 to 62 అది రిపోర్ట్లో ఉందా? అది కమిషనర్ రికమెండ్ చేశారా? అది కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీ రికమెండ్ చేసింది కాలేదే కదా. A decision has been taken. So there are 7-8 decisions which were put in the PowerPoint to you, which are all for the welfare employees, which
as a political executive, they have every right to take a considered view, and they have taken anamata. So I think in the best, our relationship with employees have always been good, and I think we should continue to be on the same even keel anamata. That is my request. Thank you, sir. Whatever I asked, the allegations of the employees only. I'm not. Got it. No, nothing over. Please. Got it. Yes, please. Don't take it. The process, again 2008 and again now process is PRC has done. After PRC, officers gave a report. Then Honorable CM held consultations including the employees twice. Honorable CM himself went through the report. He had a lot of other inputs and finally CM decided. Once Honorable CM decides, GO has to follow. You can even talk now. Talking doesn't stop. Anything is talking doesn't stop. Even now they are talking, we are talking. I mean, it's not that we are not talking. So that is going on. Yes, please. ఉద్యోగ సంఘాలు వేలాసుకొని నేరుగా మీతో చెప్పలేకపోతుంది కానీ డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తూ మేము ఈ విధంగా నష్టపోవడానికి సిఎస్ గారి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి ప్రెస్ మీట్లలో ఉద్యోగ సంఘాలు నేరుగా మిమ్మల్ని కంప్లైంట్ చేస్తారు. It is like this, when anything goes wrong, the father of the family has to be targeted. It's okay. I mean, whom else will they target? Cheppandi meeru? What has gone wrong? Even right or wrong is not the issue. I mean, I will be targeted. It's okay. I mean, they are like our family. It's like one child, మా పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏమి ఇవి పోతే గొడవ ఏమిటి మదర్కి ఫాదర్ గురించి చెప్తారు ఈయన పనికి రాదు ఫాదర్ ఏమి లేదు మాకు చూడటం లేదు అంతే కదా సో ఇట్ ఈస్ ఓకే ఐ మీన్ వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఇట్ దిస్ ఇస్ డెమోక్రసీ ఎస్ దే షుడ్ whom will they target it? I mean, they will not target. Why should they target PFS? Yes, only there's a committee. I chaired it. I am responsible. That is true. I mean, it is expected. It is not unexpected. Right? I think. Thank you. Last one, then we'll go. Na? Yeah. Achha, tell me. You must have thought what illegality? Me cheppandi. First, let me my understanding kosam. Not questioning you. Earlier they have given equal, they have given more, but which illegality in the constitution or law cheppandi? Anyway, ఆలోచన చేయండి. Later on you can send me a WhatsApp, we'll reply to you. మీరు కూడా యు ఆర్ అ ప్రెస్ పర్సన్, మీరు అనలైజ్ చేయాలి కదా. వాళ్ళు చెప్పేసి మీ అభిప్రాయం చెప్తే అప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్. అవునా? థ్యాంక్ యూ. అంతే, ఇట్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్. It will be sorted out. Why will it not be sorted out? As we said, we are a family. Okaroju somebody gets angry, goes away, then comes back. It's a family, way. We'll all sort it out. Thank you. Sir, you did answer one question that I already asked regarding the employee strike, sir. Are they informed you about the strike that they are going through? I am only reading what you all are writing. Thank you. The first thing is, Andy, that